Good evening, everyone. My name is Mia Consuelo, BSHM 1A9. So first and foremost, welcome to our kitchen. But first thing you need to do was washing your hand. So to look around, what's the food hazard? Okay, so the number one food hazard is here, the mango. So what we need to do is we need to patuloy siyang tabunan. Tabunan ni siya para prevent na to ang bacteria, kaya ang bacteria ba is kanang mabiyond na gini siya for hours, mukatag ni siya ang bacteria. And of course, kanin pod nga rice. Ang rice walay takob. So this is a food hazard. So ato ni siya, so what we are gonna do is ato ni siyang takuban. So mo siya ang okay, so we need to itakob din nato siya. But this is not enough nga ato ni siyang takbon kay maka food hazard gihapon ni siya. And of course, maupod ang rice. So takbon ang gihapon ni siya. Mas maayo if ibutang siya sa ref. Okay. Ang platuhan. So, dili siya pasabot nga kanang nahugasan na siya, dili mo na siya hugasan og balik. So, kung mogamit ka ani, of course, imo ni hugasan nga before nimo siya So, ato ni siyang hugasan. So, pwede na nimo ni siya ma-use kay nahugasan nimo ka. So, this is the cooked food and this is the raw meat. Ako na lang siyang i-separate before wala na nakatek sa video. And what we are gonna do, dili ni siya pwede nga iusa ni siya sa usa ka container or sa ref. Dapat i-separate ni siya. So, this is our ref. So, as you can see, among ref is sayop gid siya. Okay, so na-under yung mga drinks. So, ato ni siya usa-usahon og hawa. Yeah. So this is the final. Na-adere ang vegetables and fruits, cooked foods, and na-adere ang frozen, and then na-adere ang mga drinks. So the next is we need to cleaning the kitchen tools like knife. For the next one is we need to arrange. So the next step is we need to arrange na to ang knives in one place, because this is really important because knives are very dangerous. When we cut something is dapat inahin siya dapat. Dili siya mag-ana ka, dapat ana siya ana. Tay. Ana siya like nag-ana ka. Uy, nag-inog ka ka. Inyong lang na dila niya parang voice over ba. Manina, uy, sakto na na. I'm gonna demonstrate to you how to handling hot packs. So, like here, I don't have a mitts in my hand, but I do have this, like here. I do have like this here, so I think it's safe. So, I'm gonna demonstrate it, guys. So first is you need to use both hands because it's heavy. So I'm gonna do that, and then put it here, and kanang naa siya kanang murag kuan for safety.